السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. We will continue on the anatomical landmark. In the previous lecture we talked about the extraoral landmark. في المحاضرة السابقة احنا تكلمنا على الاناتوميكال landmark والأعضاء أو الأجزاء اللي مهمة عشان نحدد اللاندمارك أو الحدود تبع الدنشر. عرفنا الاناتوميكال landmark وقلنا definition تبعه. We talked about there is two divisions of anatomical landmark. We have extraoral and intraoral landmark. Extraoral outside of the mouth, and that have been explained on the previous lecture. تكلمنا على هذا أصلا already في المحاضرة السابقة. You can return to the playlist. لكن ترجع لقوائم التشغيل. Today we will talk about intraoral landmark, specifically on the maxillary anatomical landmark. On the next lecture we will talk about إن شاء الله mandibular landmark. محاضرة اليوم راح نتكلم عن الماكسيلري or the upper jaw في الفك العلوي. So intraoral landmark. In the intraoral landmark or in the oral cavity there is soft tissue, bone and mucosa. داخل الفم في ثلاث أعضاء مهمة أو ثلاث تركيبات مهمة، هي السوفت تيشيو وهي الأنسجة الناعمة، والبون العظم، والميكوزا الأغشية. In the soft tissue, the soft tissue serves as a cushion between the hard denture surface and the bone، يعني مثل الوسادة. okay. between the hard denture، عندنا denture الطقم، والبون هنا العظم، في بينهم soft tissue وهي الأنسجة الناعمة، فهي تعمل كأنها وسادة بين الشيئين. okay. It is very or vary in thickness. Vary in thickness means differ in thickness، يعني تختلف في الثيكنس تبعها، في السمك تبعها. There is some specific area have a thin thickness and other specific area have a thick thickness. يعني في أماكن فيها السمك تبع الأغشية الناعمة هذه يعني تكون نحيفة، وفي أماكن تكون سميكة. The second part we can found is the bone, and there is two type of the bone. We have spongy bone and compact bone. As you this white color called compact bone. okay. اللون هذا اللي شايفينه اسمه compact bone. We have something here called spongy bone. Is this space as you see there is some porosity، يعني في مسامات زي ما شايفين، واللي احنا نسميه بالعربي اللي هو نخاع العظم. فالعظم يتكون من compact bone and spongy bone. Mucosa, the third division, as we said, there is a mucosa واللي هي الأغشية. So there is three types of the mucosa. The first type is masticatory mucosa, and the second type is lining mucosa, and the third type is specialized mucosa. So the masticatory mucosa means that's the mucosa needed for an area for a high stress. يعني masticatory mucosa for mastication، يعني أغشية موجودة أساسها وخدمتها في الماستيكيشن، في عملية المضغ. So it will be hard and thick، يعني لازم تكون شوي صلبة وتكون سميكة. And the masticatory mucosa are founded on the ridge crest and the hard palate. في هتلاقوها في الكريست or ridge crest. هتشوف ridge crest. This is the ridge crest، هي الارتفاع اللي موجودة في alveolar process. So we have alveolar process above. This is the jaw, and this is the alveolar process, and the ridge is the line on the middle and its prominence، يعني جاية طالعة كذا لبرا. So called
the crest of the ridge and the hard palate اللي هو بالفك الحلوي. The lining mucosa lining mucosa means يعني بمعنى الأغشية المبطنة. So the lining mucosa are founded on the sulcus area, and we will know where is the sulcus. Let me see if there is a picture here. The sulcus area is the area here اللي فيها زي السلقص أو زي الفولد الموجودة. Okay, so this is the what we called it lining mucosa are founded on the sulcus area. The third division was called specialized mucosa, which found on the dorsal surface of the tongue. And we have there is two surface of the tongue. If there is a picture, not here. The dorsal surface of the tongue is the visualized area of the tongue اللي هو يعني نسميها ظهر البطن ظهر اللسان أو بطن اللسان اللي بتكون يعني مكان اللسان ظاهر هنا. هذا dorsal surface اللي تحت اسمه ventral surface. So the dorsal surface of the tongue are specialized mucosa have a taste sensation اللي بتعطينا الإحساس بالتذوق. So in the mucosa we have three types of the mucosa. Masticatory mucosa, which needs it to be a thick and for high stress as a masticatory process, and lining mucosa are founded on the sulcus area, and the specialized mucosa are founded on the dorsal surface of the tongue, which are specialized for the taste sensation. تعطينا إحساس التذوق أو الطعم. In addition to the mucosa, maybe there is other division اللي هو firmly attached and loosely attached. Firmly attached means يعني attach يعني تكون متلاصقة بشكل كبير أو قوي. loosely attached يعني فيها التلاحم لكن من الأطراف. For example, this is a slide. يعني عندنا شريحة هنا لحمتها من الأطراف فقط واللي في النص حطيته فاضي. This is like loosely attached. إذا كانت سلايد ولحمته من كل مكان أطراف ومن النص كله فهذا we called it firmly attached. Okay, firmly attached are found on the ridge or ridge crest as we described it before in the hard palate, and the loosely attached is found on the sulcus region. And if you want to know the loosely attached, you can pull your lips outer and you will see that the sulcus area are also pulsed with you. يعني لو حاب تجرب هذه كل اللي عليك انك ترفع شفتك الى يعني الى برا الفم، هتلاحظ انه الشفة تطلع معك وكمان الميكوزا اللي جوا يعني تنسحب معك كده، فتعرف انها loosely attached. لكن اللي موجودة على الأسنان اللي موجودة على الهارت بلد تكون يعني متلاحمة. So on the maxillary anatomical landmark we will concentrate on three specific important things: supporting structure, limiting structure, and relief structure or relief area. So we have something called denture foundation area. Foundation على الأساس أو الرئيسية. It is the surface of the oral structure available to support denture. So we can describe that the denture foundation area are simply the supporting area. As the bone covered by mucosa, as we know, and the submucosa, a vary of thickness, so the ability of the tissue to sustain the load are differ. زي ما احنا عرفناها قبل شوية قلنا انه عندنا bone. This is bone are covered by the mucosa and the submucosa, and there is a varying of the thickness. عندنا اختلافات في الثيكنس تبع
الميكوزا هذه. So if it's have a thick mucosa, so it can sustain a load of the denture. يعني ممكن تتحمل الضغط اللي بيجي عليها من الدنشر. But there is some other specific area have a thin mucosa which cannot sustain the load of the denture or masticatory force. So we create a high surface area for that area can sustain the load, and we make low area or small area for that cannot sustain. يعني احنا اثناء تصميم الدنشر بيهمنا انه نصمم الاماكن اللي فيها طبقة من الاغشية سميكة ممكن تتحمل الضغط اللي بيجي من الاكل او المضغ. هذه نحطها مكان نحط لها يعني في الطقم مكان انه ممكن تتحمل هذا الضغط. الاماكن اللي ممكن نتحمل عليها نخلي عليها ضغط خفيف، يعني نوازن الطاقم بحيث انه يكون كل اللود او الحمل اللي يصير على الطاقم يصير على المنطقة هذه. اوكي، اللي هو على المنطقة اللي ممكن تتحمل. So we have two divisions, something called primary stress bearing area and something called secondary stress bearing area. Primary stress bearing area, those area who can like 100% support the structure. Secondary stress bearing area, those who can like 75% can support the structure. يعني primary area, stress bearing area هي اللي ممكن تتحمل يعني الحمل بشكل 100% تقريبا، والسكندري تقريبا 75%. So the primary stress bearing area, those area which resist vertical force of the occlusion. So they are creating like 90 degree to the force of the denture. And the secondary stress bearing area are those who resist lateral force of the occlusion. So like creating what we called it يعني بيسوي لنا زاوية منفرجة. So the loads will be like this. Okay. So this is the secondary stress bearing area. This is the load. This is the primary stress bearing area. يعني البرايمري ستريس بيرنج اريا هي المواضع اللي موجودة في الالفيولار بروسيس اللي موجودة على هنا على الفك، وتكون عمودية على القوة الضاغطة عليها اللي بتيجي عليها، فهذه نسميها ايش؟ vertical force، يعني قوة عمودية نسميها primary stress bearing area. هنعرفها الحين أكثر لما نعرف وين أماكنها. والسكندري ستريس هي اريا هي الاماكن اللي تكون فيها اللود become from the lateral، يعني زي هنا هذا جزء موجود في الفك بتجي عليه القوة كذا فيمنع الدنشر انه يحصل له dislocation، يعني يحصل له انه يفتك. عشان نميزها الان راح نوصفها في الماكسيلا in the mandible. In the maxilla we have a primary stress bearing area, primary stress bearing area like the posterior ridge and the flat area of the palate. So this is the palate, and here the anterior 1/3, here's something called raphe, and the raphe is not flat area، هي ما هي منطقة يعني flat مسطحة. So here the primary stress area is the flat area of the palate. هذه المنطقة اللي ملونة الحين هذه هي الفلات area of the palate. زي ما شايفين هي مسطحة فتيجي القوة عليها عمودية فنسميها primary stress bearing area. كمان posterior ridges اللي هو هذه المنطقة كمان posterior ridges اللي هو هذه الحين ألونها، وهذه posterior ridges. A secondary stress bearing area is the anterior ridges اللي هو هذه المناطق الأمامية، لأنه الريدج تبعها جاي
كذا شبه مايل شوية. and the raf sorry the روجيه هذه المنطقة اللي قلنا عليها الأمامية. هذه المنطقة سوري ما يرضى بالأحمر. هذه المنطقة الأمامية or 1/3 anteriorly of the palate called روجيه، وهي عادة تكون مايلة يعني تكون secondary. also or ridges slopes. زي ما شايفين هنا الريدج، هذا الريدج اوكي. السلوب هذه السلوب اللي هي النزلة اللي جاية هنا والنزلة اللي جاية هنا من داخل، كل السلوبس تعتبر سكندري لأنه القوة اللي تيجي عليها laterally. اوكي. في البوستيريال تيجي هنا عمودية، بس طبعا هذا مانديبل، لكن احنا نوصفها الآن يعني نوصف ايش اللي هو all slopes. On the mandible, the primary stress area, bearing area is the buccal shelf and the retromoral bed. I don't know if there is a picture here, but this is the buccal shelf. Okay, this is the buccal shelf. There is a depression here on the mandible. عندنا كذا زي الفجوة هنا نسميها الbuccal shelf. And the retromoral bed is this place here. Okay, this is the retromoral bed and this is the buccal shelf. We will describe it inshallah if I get the cast. We will describe it as the landmark or the whole landmark easily inshallah on one videos. As soon as possible we can get the cast. inshallah أول ما نحصل على الكاست هذا راح نشرحه يعني بشكل نجيب الكاست ونتعرف عليه، يعني نتعرف على المواضع الحقيقية حتى تفهموها. لكن حاليا this is a theory نظري. so try to concentrate on now and to get the terms. لازم تاخذ المصطلحات هذه وتحاول قدر الاستطاعة تفهم عشان بعدين نشوفها في الكاست إن شاء الله تكون أوضح. So the second stress bearing area for the mandible is the residual ridge، يعني باقي الريدج اللي موجود هذا، and the vaginal tubercle. Okay, the vaginal tubercle is there is a two prominent small pony process found down of the alveolar process. عندنا عظمتين هنا تكون موجودة جوا تحت اللسان اللي سميناها اللي هو الجينايل تيوبركل. تشوفوها بعدين إن شاء الله إذا لقينا كمان اللاند مارك، يعني إذا لقينا كاست هنشرحها إن شاء الله بشكل مفصل أكثر. The maxillary anatomical landmark. Now we started for the supporting structure, and we have first one is the residual alveolar ridge. When there is a teeth we call it alveolar ridge. يعني الالveolar process في alveolar ridge. alveolar ridge, this is called alveolar ridge when there is a presence of the teeth. When we lose the teeth we called it the residual alveolar ridge. لما يكون عندنا أسنان نسميه alveolar ridge، لما يكون ما عندنا أسنان نسميه residual alveolar ridge. فالresidual alveolar ridge is a supporting structure، يعني هو جزء للدعامة سواء كان primary or secondary. okay, like for the upper jaw, for the maxillary can be the posterior part of the residual alveolar ridge is primary stress bearing area زي ما وصفناها في السلايد هذا. اوكي، فاللي يهمنا حاليا انه supporting structure is residual alveolar ridge and the maxillary tuberosity. The maxillary tuberosity is the back side of the ridge. It's like this is the maxillary tuberosity here. Okay, this is maxillary tuberosity and here is the maxillary tuberosity.
And we have also Roji area, which we already described as a secondary stress bearing area. This is the Roji or Roje. This is where there is some rough. عندنا حاجات كده ملتوية. لو حسستم بلسانكم, if you try to sensate it by your tongue, you will feel it. يعني حاجات زي كده. the anterior two-third of the anterior one-third of the hard palate. الثلث الأول من hard palate. And we have also the hard palate. The whole hard palate is also a supporting structure. We have the maxillary limiting structure. We have the labial. Before we start off this, maxillary limiting structure is the structure that's where the denture are ended or cut. يعني وين ما الطقم ينتهي أو يقص. So we have labial phrenium. The phrenium is the what we called it, the excessive soft tissue found in some places. I don't know if I get you a good definition, but let's describe what is the phrenium. Phrenium, there is here an prominent soft tissue. عندنا قطعة كده زايدة. دقيقة إذا لقيت صورة يكون أوضح. زي ما شايفين هنا, هذه تسمى بكل فرينيوم. اوكي, حاجة تكون كده ممتدة من lower or upper jaw to the cheek or the lip. اوكي, إذا كانت toward the cheek الخد نسميها buccal, وإذا كانت toward the lip عندنا واحدة أمامية برضو هنا نسميها labial. اوكي, يعني قطعة كده من الجلد زايدة. this is labial phrenium. هذه الليبيال phrenium زي ما شايفين ذا الخط, ذا قطعة الجلد الزايدة. This is the labial phrenium. Okay, hope you now understand it. Labial phrenium. This is the labial phrenium. Labial vestibule. Vestibule is the space here. The space, just the space. And we have buccal phrenium. This is the buccal phrenium. And we have also buccal vestibule. This is the buccal vestibule. And we have we called it pterygomaxillary. The P is silent. Pterygomaxillary notch or hamural notch. And we say this is the we call it tuberosity, or maxillary tuberosity is here. Maxillary tuberosity is here. And the hamural notch is the end of this. Okay, this is the hamural notch or pterygomaxillary notch. And we have something called fovea palatine. And the fovea palatine is a two duct where it's found on the posterior part of the palate. This is the fovea palatine. It's a two small duct found here. We will get the definition of this between, I think, the hard palate and the soft palate, يعني موجودة بينهم, لكن راح نتعرف عليهم. Now just get the general terms of these areas. We have something called a vibrating line of the palate. There is a line here between the soft and the hard palate called vibrating line, يعني يهتز, موجود بين الهارد والsoft palate. The third division is the maxillary reef area, where is an area that have some prominence, and if there is a pressure of the denture, it will cause a pain. So we make a relief of these areas so you don't feel the pain. We have three incisive papilla, and the incisive papilla is here,
عندنا حاجة من السوفت تيشو موجودة posterior of the anterior maxillary incisor called incisive papilla, where is founded on the incisive foramen. So there is a nerve, عندنا nerve أو عصب طالع هنا من فتحة تسمى incisive foramen or nasopalatine foramen, where is the nasopalatine nerve get it from it. يعني عندنا nasopalatine nerves يطلع من هذه الفتحة، فيكون متوزع من هنا ويكون طالع من هنا، يكون بشكل أكبر. فلو حصل الدنشر حصل ضغط عليه بسبب لنا مشاكل وألم وغيرها. We have something called medium palatine raphe. The medium palatine raphe is a bone here, prominent bone here, where the two shelf of the palatine shelves fuse together. يعني عندنا during development the hard palate لما يعني تحصل لها اكتمال النمو، أصلا هو عبارة عن two palatine shelves يتجمعوا مع بعض عشان يكونون palatine. فالميديم palatine raphe هو مكان التقاء هذا العظمتين. عندنا something called torus palatinus, and the torus palatinus عادة تكون هي عبارة عن زيادة عظمية تكون موجودة في الهارد بالت أو في البلاتين بون، يعني زيادة عظمية تكون طالعة. So this is the general terms and the announcements of the terms of the supporting and the limiting and the relief areas of the maxillary in general. The next lecture we will describe each one of these and specifically and their function and how their identification helps on the construction of the denture. يعني اليوم تكلمنا على general المصطلحات العامة وأساميها العامة، سواء في السبورتنج الداعمة أو الليميتنج اللي بتحد الدنشر، اللي بتوقفنا وين نشتغل في الدنشر، أو الريليف اللي لازم نسوي لها يعني إزالة أو راحة للأرياز عشان إيش؟ عشان ما يحصل لنا ألم. هذه عموما in the maxillary on the upper jaw في الماكسيلاري. في المحاضرة القادمة راح نتكلم على كل واحدة من هذول بالتفصيل، معانيهم ايش فوائدهم. احنا تكلمنا هنا كمان، يعني هترتاحوا لو فهمتوا هذه المحاضرة، هترتاحوا في المحاضرة القادمة انه هتكونوا فاهمين نص الكلام، لانه انا هنا وصفت لكم نص الكلام. الباقي بس نعرف الفانكشن تبعهم، الوظيفة، وكيف نشوفهم، كيف نحددهم. So hope you understand for this. Next lecture inshallah we will talk about the supporting structure, each one individually and their function. We will continue to the tuberosity, raphe and so on for supporting and limiting and relief structure. Thanks for watching. Hope you get understanding and share this video to your colleagues and friends, and don't forget to press like and subscribe and tell us your opinion on the comments. See you soon. والسلام ختام.